do the same in Pakistan. I'm so happy to be here with my colleagues and with the speaker. This doesn't happen by one person alone. This is a collaborative. And so I thank you all for being here today. We look forward to, in the short term, being able to have a delegation to re-establish what will happen here today in terms of signing this official MOU. So I'd like to now thank our Lieutenant Governor and call on her to say a few words. Member Holden, it is so wonderful to be here with all of you today. As Governor Gavin Newsom's representative for International Affairs, it is my honor to welcome you all on behalf of the Governor and the people of California. Your Excellency, Ambassador Khan, we are honored to have you visit our beautiful state. I know it's not always easy for ambassadors posted in Washington, D.C. to make it. Terry Zishan Rana, the United States Deputy Consul General in Lahore, Kathleen Gibalisco, and of course, all of the members of the delegation who have traveled so far to be here with us today. And as usual, no gathering like this would be complete without Dr. Asif Mahmood, our incredible. I'd also like to recognize the leadership of Assemblyman Holden and, of course, Speaker Rendon and all the members here assembled with us at the California State Legislature, and to the government of Punjab for establishing this new sister state-province relationship. California and Punjab share many similarities. We are both the most populous provinces of our state or in our countries. We are both the economic engines that drive the prosperity of our countries. We both host the movie industries in our countries, and both of us, of course, are the home to thriving agricultural sectors which help to feed all of our people. In California, we are proud to say that members of our Punjabi community play leading roles in the agricultural economy. California claims some of the oldest and most historic South Asian communities settled in the United States. Places like Stockton, Yuba City, and Imperial County were among the first destinations of immigrants from South Asia in the early 1900s. Many of those immigrants became farmers. And today, an estimated 95% of the peaches and 70% of the prunes produced in Yuba City are grown by Punjabi farmers. And we are seeing an increase in the number of Punjabis who are involved in all sectors of entrepreneurship, but in particular in the trucking and transportation sector. About 18 months ago, I had the great pleasure, along with Dr. Mahmood, of welcoming Punjab Governor Sarwar to Sacramento, and many of you were here for that historic meeting. He came to encourage expanded and more solidified ties between California and Punjab, and obviously he succeeded. With the help from Assemblyman Holden and others who recognize the ties and the potential between the people of our two critically important subnational entities. So again, congratulations to everyone here. Thank you to our extraordinary Speaker Rendon, and I have no doubt that the agreement being signed here today, this historic agreement, will only begin to fully realize the extraordinary cooperation between these two regions. Thank you, everyone. I think we're going to sign it now. So if we could please welcome Your Excellency, Mr. Ambassador, Assemblyman Holden, and of course Speaker Rendon to sign the agreement. Thank you.
hold on. Go back down for the shot. Now that puts us all in the same frame. Right. Okay. Hey, very historical moment for Pakistan. That's a wrap. One minute. Chris, how do you define this special moment? This is a very historical day. This gives us an opportunity to celebrate as one world the importance of Punjab, Pakistan, and California. We share so much in common, and we have such a great love for arts and entertainment, for agriculture, for the other things that are very important that make the community whole and to provide resources back to its people. So today is very important because it shows the great interest in making sure that the sister city and sister state goes for many, many decades, and that the people of Pakistan and California will have a strong bond moving forward. Thank you very much, sir. Your Excellency. Welcome. And I read yours. Welcome to California. We are so honored to have you on behalf of the governor and all the people of California. Well, I will tell you, Oscar Martin is a very close friend. Very, very close with all of the leaders of the Punjab region to make today possible, and it's very exciting for us. It's an honor. Sure. It's very important to elevate the profile of all of the extraordinary business people and entrepreneurs and cultural leaders of the Punjab region here in California, so that they receive the recognition that the community does for the impact that so many immigrants, children, next generation immigrants from the Punjab region really deserve for contributions in our One of the legendary speakers. Should I give you for being here? I'll make sure to give Austin for copies. You met Ms. Wilson? Yes. Mr. Hogan? Are you working on your own memoirs? No, I learned from you. I will tell you, you have to be so careful with note-taking because of the classification of information. But what I tended to do is keep a very, very detailed calendar of when that went. And then in terms of notes, I kept them sort of in a little bit of code to make sure that I didn't break any errors because we had to declassify a handful of documents when I wrote my book. It's very important. Thank you, Mr. Speaker. Evolution of the story of the relationship between the United States and Hungary that changed so much when I was there. But, it's a privilege to serve your country. Sure, very nice. Governor, how do you feel? Particularly in the United States. I'm sure. Well, it's really an honor to have you here in California and to sign this agreement today. Governor, how do you define this special moment in few words? Well, the people of California have long recognized the contributions of immigrants from the Punjab region ever since the 1900s. Whether it's as entrepreneurs, particularly in agriculture community, the contributions are immense. So it is timely, and it is also about time that we formalized the recognition of the important contributions and relationship, people-to-people relationship between the Punjab region and California. And so I think everyone is very excited to be And how much credit do you give to my friend Dr. Mahmood? Well, we're very old friends. We're like family. Of course, his engagement in making today possible was absolutely essential, and we're honored to have the ambassador of Pakistan here for the signing. Thank you. Ambassador, you are happy today? Yes, I'm very happy. It's a great occasion, and of course, Punjab and California are establishing this Oh, my historic goodness, relationship. welcome. It's the beginning. Where is We will our go speaker? forward and encourage collaboration in diverse Already areas. met our
agriculture, industry, IT, education. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین آج یہاں سیکرامنٹو میں اسمبلی کے اندر آج سائننگ سیرمنی ٹیکنگ پلیس وچ از اے ویری ہسٹورک مومنٹ بٹوین پنجاب اینڈ کیلیفورنیا. یو نو دیٹ کیلیفورنیا از دا 4th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ اینڈ ایگریکلچر کنٹری بھی ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی یہاں پہ, بیوٹیفل کنٹری, بیوٹیفل اسٹیٹ آف امریکہ. تو یہ خوشائند بات ہے اور میں یہاں پہ موجود ہوں. آج ایمبیسڈر مسعود صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ, فارمر پرائم منسٹر مسٹر سید رضا یوسف گیلانی بھی یہاں موجود ہیں, اور ڈاکٹر آصف محمود جو اس کے برین چائلڈ ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی تاریخی مومنٹ ہے جو کہ ٹیکنگ پلیس, جبکہ پاکستان کی معیشت کو سہارا چاہیے, پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فرسٹ بلاک ٹو ان دا فاؤنڈیشن ریئلی گیٹ دا پاکستان اکنامی گیٹ گوئنگ. وقار علی خان رپورٹنگ فرام سیکرامنٹو, کیپٹل ہل, کیلیفورنیا. ستائیس دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے پاکستان میں جمہوریت کو پیرالائز کرنے کی گناونی سازش کی گئی. ایک نہایت ذہین اور اعلی فکر کی حامل خاتون جسے نہ اپنے بزنس اور نہ ہی اپنے مال و دولت کا لالچ تھا کو پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا. اگر وہ چاہتی تو ان جمہوری طاقتوں سے سمجھوتا کر کے زندہ رہ سکتی تھی, لیکن اس کی سیاسی بصیرت نے حق کا ساتھ دے کر جامع شہادت نوش فرمانے کو ترجیح دی. آج یہی فلسفہ پاکستان میں ایک حق اور سچ کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. آج ہر کوئی مان گیا ہے کہ حقیقی جمہوریت ہی اس ملک کا واحد حل ہے اور آمریت کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن اب ہماری شہید بیوی کو واپس نہیں لایا جا سکتا. یقیناً اگر نہیں لایا جا سکتا تو آئیے ہم اس نازک مرحلہ میں چیئرمین بلاول زرداری بھٹو کی قیادت میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید کے ادھورے کام کی تکمیل کے لیے غریب عوام کی بہتری کے لیے بلاول کا ساتھ دیں. ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اسی عمر میں بلاول بھٹو نے وزیر خارجہ بن کر خدا داد مملکت پاکستان کی خدمت کا آغاز کیا تھا. یہی شہیدوں کا قافلہ ہمارے ملک کی ترقی کی اثر روح ہے. مقصود علی کمبوگ, پریزیڈنٹ کلچرل ونگ, کیلیفورنیا, USA. زاہد شریف پاکستان کا وہ چمکتا دمکتا ستارہ تھا جس نے ہاکی کے میدان میں کئی مارکے حاصل کیے اور لاتعداد گولڈ میڈل, سلور میڈل حاصل کیے. انسان اپنی کوشش کرتا ہے اور اپنے ملک کا نام بلند کرتا ہے, لیکن وہ لوگ جو ملک کا نام بلند کرتے ہیں اور پاکستان کو عزت بخشتے ہیں, کبھی کبھی ان کے حالات بگڑ بھی جاتے ہیں اور وہ مفلسی میں چلے جاتے ہیں. زاہد شریف کی اسٹوری کچھ اسی طرح کی ہے کہ یہ پسماندگی غربت سے لاچار ہیں اور معذور بھی ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ حکومت پاکستان یا وہ خوشحال لوگ اور وہ لوگ جن کا تعلق اسپورٹس کے حلقے سے ہے ان کی مدد فرمائے. مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کو ضرور پہنچے گا. ہمیں اپنے ہیروز کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے ہیروز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور ہمیں ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنانا چاہیے جس میں ان کی معذوری, ان کی مجبوری کے موقع پہ ان کی فنڈ ملتے رہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کا گھر بار چلا سکیں. وقار علی خان, OpTv گلوبل, لاس اینجلس. السلام علیکم جی, میرا نام زاہد شریف ہے جی. میں پاکستان ہاکی پلیئر اولمپئن ہوں جی. میں نے 1987 سے لے کے 1991 تک پاکستان کی طرف سے ہاکی کھیلا ہوں, جس میں چیمپئنز ٹرافی, اولمپک, ایشین گیمز, ایشیا کپ, اندرا گاندھی گولڈ کپ,
चैम्पियंस ट्रॉफी चार खेला हूँ जी मैं, और ये सारे मेडल जो उनसे हैं ये मैं उस सीज़न में पाकिस्तान की तरफ से जीता हूँ। अब मैं PIA में जॉब करता था, मेडिकल बोर्ड की वजह से मैं बीमार हो गया था, मेरे दिल का साइज़ बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। जो मुझे पैसे मिले थे वो मैंने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था जिससे मैं अपना ज़िंदगी का सर्वाइवल कर सकूं, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं चल सका। अब मेरे पास ना कोई जॉब है, ना मेरे पास कोई ज़रिया आमदनी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ना मेरा अपना कोई घर है। तो मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे सर्वाइवल के लिए कुछ, अगर मेरे लिए कुछ चैरिटी कर सकते हैं तो कर दें, ताकि मैं कुछ छोटा मोटा अपना पाकिस्तान में कोई कारोबार या करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकूँ। मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से और मुख्तलिफ अदारों से पाकिस्तान में मैंने लेटर भी लिखे हैं, उनको मैंने ज़ाती तौर पे जाके मिला भी हूँ, लेकिन किसी ने मेरी कोई जवाब देने की नहीं है, उन्होंने टेलीफोन तक कर उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। जो हालात जा रहे हैं मेरे, रोज़ मरने की, रोज़ ही तकरीबन इंसान मरता है जब घर में खर्चे के लिए पैसे भी ना हो। तो राय मेहरबानी, मैं सबसे स्पोर्ट्समैनों से, जो दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए चैरिटी करें और मुझे कुछ ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई फ़ंड फराहम कर दें। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है जी, सिल्वर मेडल है जी, ये अजलान शाह की टूर्नामेंट का इसका सिल्वर मेडल है। ये इंदिरा गांधी गोल्ड कप है, ये इसका सिल्वर मेडल है। ये एशिया कप है, इंडिया का गोल्ड मेडल है। एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल कौन सा है? ये एशियन गोल्ड मेडल है जो चाइना से जीते थे हम। 4 गोल्ड मेडल हैं, 3 मेरे पास सिल्वर मेडल हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और मेरा टेलीफोन नंबर 0317409048 है। और आपसे दरख्वास्त है कि मुझसे रब्ता करें या मेरे लिए मदद करें मेरी। थैंक यू। नाज़रीन, बिलावल ज़रदारी अमेरिका के दौरे पे आए हुए थे और इस दौरे में यूएनओ में उनकी मसरूफियत रही। इसके अलावा मुकामी मीडिया से भी मुलाकातें रही हैं। दौरान दौरा अमेरिका सफ़ीर पाकिस्तान जनाब मसूद खान ने बिलावल ज़रदारी भुट्टो के एजाज़ में एक शानदार पुरतकल्लुफ़ अशाया दिया, जिसमें वाशिंगटन DC की मुमताज़ शख्सियत, लीडरशिप, डायस्पोरा, आज़ाद कश्मीर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिलावल ज़रदारी ने फर्दन सबसे मुलाकात और तबादला ख्याल किया और गौर से सबकी बात सुनी और लोगों में घुल मिल गए और निहायत ही खुशगवार माहौल में मुलाकातें रही। इस मौके पे उन्होंने तकरीर और सवालात और जवाब से ग्रेस किया, क्योंकि मुलाकात सफ़ीर पाकिस्तान की जानिब से एक मौका फराहम करना था कि लोग खुशगवार माहौल में वज़ीर ख़ारिजा से बातचीत करें और उनसे मुलाकात करें। इस मौके पे वहाँ पे मुमताज़ शख्सियत डॉक्टर सैयद मसूद, चेयरमैन काबा फ्यूजन भी मौजूद थे, और सैक्रामेंटो से जनाब मकसूद अली इंजीनियर साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के कल्चरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Okay, you're also elected to state representative and originally from Pakistan. How fantastic! Assalamualaikum. I'm the colleague of Wajid Shamsul Hassan. Your guardian. I'm Uncle Wajid And I interview your mom in LA Achha. and your nana as well. Thank you. So please welcome to the Since data center.
आपसे जिक्र किया था जी इंशाल्लाह It is said that the best return on investment that one could get is from knowledge. You can progress each day, taking one step at a time, and it will eventually result in excellent outcomes. American Education for Foreign Students, also known as AMEDS, offers online certification program that can help you enhance your career skills. Based in the United States, AMEDS offers students hundreds of certificate courses worldwide. Learning knows no boundaries, and with AMEDS, you can be in any part of the world and yet take these self-paced courses and begin your learning. Our certificate programs are affordable, will help you strengthen your skills, and will increase your knowledge. What is even better is that you can learn at your own pace. We offer thousands of courses from various fields and industries. Our catalog comprises business, information technology, programming, project management courses, among others. Our goal is to make quality education accessible to everyone around the world. For more information, visit our website at ameds.com or call us at 1-909-576-2982. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OpTv ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल।
सफीर पाकिस्तान जनाब मसूद खान ने अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया का दौरा किया, जिसका आगाज सिलिकॉन वैली से हुआ, जहां उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ओपन के स्टार्टअप की तकरीब से खिताब किया, जिसमें बड़ी तादाद में बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और IT एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया। लॉस एंजल्स में मसूद साहब ने सफीर पाकिस्तान ने कई प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसमें कोप की जानिब से दिए गए हाई टी की तकरीब में शिरकत की, जिसमें बड़ी तादाद में एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ने शिरकत की और हिस्सा लिया। अदनान खान और निगत को चेयर ने सफीर पाकिस्तान मसूद खान को खुशामदीद कहा। इस तकरीब में मुमताज शख्सियत डॉक्टर मसूद ने भी शिरकत की। इसके अलावा मारूफ बिजनेसमैन शुएब कोटवाला ने अपनी राजगाह पर भी एक अशाइया का तमाम किया, जिसमें सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने शिरकत की, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुपों से मुलाकात की। इसके अलावा तलबा की जानिब से दिए गए यूथ ग्रुप से मुलाकात की, जिसको अबीर, काजी और मलाइका ने खूबसूरत और नहायत ही शानदार तरीके से तदीब दिया। सफीर पाकिस्तान ने अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले हजरात से मुलाकात की। ये खूबसूरत और शानदार तकरीब लॉस एंजलिस के सिटी क्लब में मुनक़द हुई, जिसको सदर पाकिस्तान फवाद इस्माइल और को चेयर जनाब जुबैर राव ने इसको ऑर्गेनाइज किया। याद रहे ये तकरीब नहायत शानदार रही और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले हजरात ने सफीर पाकिस्तान मसूद खान साहब से सैर हासिल गुफ्तगू की। इसके अलावा वहाँ पे शहराज आसिम और कमर्शियल काउंसलर करतुलैन भी मौजूद थी। इसके अलावा आखिरी लम्हात में उन्होंने कौंसलेट ऑफिस में FOPL के चेयरमैन जनाब जमाल ख्वाजा और जफर मंसूरी से मुलाकात की। याद रहे सफीर पाकिस्तान ने डॉक्टर इमरान शरीफ की रिहाइशगाह पर भी तशरीफ ले गए, जहाँ डॉक्टर इमरान शरीफ और इतरत शरीफ ने उनको खुशामदीद कहा। इस तरह ये तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान, या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OpTv is now available on Roku. Please tune in to Roku. OpTv की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. امریکہ میں آباد پاکستانی بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں ان کا کردار شاندار ہے. وطن سے دور امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اپنے کریئر کی جانب توجہ دیتے اور مطلوبہ منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں. ایسے ملک میں جہاں مواقع، وسائل اور ذرائع ہوں اور اس بات کا خدشہ بھی نہ ہو کہ ان کے آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے گی، وہاں پاکستانیوں کو ترقی سے روکا نہیں جا سکتا. آج میں ایسے ہی ایک شخص کی کہانی آپ کو بیان کروں گی جس نے 12 سال کی قلیل مدت میں اپنی کمپنی کی قیمت $1 بلین سے زیادہ کر دی ہے. کعبہ فیوژن کے بانی اور چیئرمین ڈاکٹر سہیل مسعود نے مسلسل جدوجہد سے کامیابی کی منزلیں طے کی ہیں. الٹرا کیئر بنانے کے بعد انہوں نے کریسنٹ کیئر بنائی اور اب کعبہ فیوژن امریکہ کی دوسری بڑی ہوم انفیوژن کمپنی بن کر ابھری ہے. حال ہی میں ایک بزنس ڈیل کے تحت انسولین بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی نووا نے بھی کعبہ فیوژن کے ساتھ الحاق کیا ہے. اس اقدام کے بعد کعبہ فیوژن $1 بلین سے آگے بڑھ گئی ہے. And also a very sad day because I see the name of Abdul Jabbar Memon Saab. He told me about that. I'm very proud that Dr. Sohail Masood کی generosity اور کی دریا دلی نے یہ موقع دیا کہ ہم نے یہ بنایا. اور یہ اچھا ہے کہ دیکھیں کونسل جنرل کا کام یہ نہیں ہوتا کہ صرف پاسپورٹ رینیو کرانا یا پاور آف اٹرنی دینا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ان کی. لوکل کمیونٹی سے انگیجمنٹ رکھنا اور انٹرپرنور سے ملنا اور اپنے لوگوں کو انکریج کرنا. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ڈاکٹر سہیل مسعود this is his land, Los Angeles. He supported the media where I am standing today because of him. My TV, when people turn on, he stand up. And you told that when camera move, that politician move. That's the media in America. And definitely also supported long time one of the leading English weekly Pakistan link Dr. Arif Mansoori sahab are موجود ہیں اردو انگلش بہت. ڈیفینیٹلی فاطمہ از اے پروگرام ڈائریکٹر since many years. سفیر پاکستان جو نام اور سب چیز ہے وہ کریڈٹ کو جاتا ہے کہ آج پوری امریکہ میں جنہوں نے جاوید انور اور طاہر مسعود اور طاہر جاوید اور جاد احمد جیسے لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا جو کمیونٹی کو بینیفٹ کر رہے ہیں. دیٹس اے میڈیا جاب. ہمارا جاب ہوتا ہے کہ ہم نے انٹروڈیوس کرا دیا, باقی دے آر بلانگ ٹو دا کمیونٹی. So when Sohail bhai came and I was talking, he told me that when I met him first time when he is starting the Kaaba Fusion, so he told me, "Because now you have to join me, okay? And we have an excitement, and this company is going to go." Okay. So I said, "Look, Sohail bhai, this company is going to be one day $1 billion company. The concept you have, and we travel a lot, different state and everything, hard weather." But everybody says that when the company crosses $1 billion. But he said it. For sure. He said, yeah. Karwa he said it. تو جب سہیل بھائی کا کال آیا اور پریس ریلیز آئی میرے پاس کہ دس از دا ڈیل ڈن. ہی واز ورکنگ آن دا ڈیل, آئی نو دیٹ, بٹ اٹ از ناٹ ایزی ٹو میک اے ڈیل ود دا لارجسٹ انسولین پروڈیوسر ان دا ورلڈ, اوکے, اینڈ لاٹ آف لیگیلٹی تھنگ, اینڈ دین ڈیل ڈن. ماشاء اللہ, ہی ریئلی deal breaker, mashallah, and he always be very calm and quiet in his office in Boston.
and working on this project. And when I saw the news, wow. Now the company become over 1 billion plus with the valued and everything, and the second largest in the nation. Inshallah, we will be the number one as a home infusion company, Dr. Masood. Privately owned number one. Privately owned number one. Publicly owned, yeah, number two. Yeah. Jamal Saab, you want to say something? Ji, bilkul, it's really, I think every Pakistani who lives here, especially all the Pakistani Americans, are very proud of this fact that you have just crossed that bridge which a lot of us are dreaming about. So congratulations, and Allah may give you much more and more. And of course, it's timingly, like, right now, a lot of people have a very different way of looking at Pakistan and Pakistani Americans. I think this brings a totally different flavor that, Pakistanis come here, they work hard, and they achieve what a lot of people can't even think of. So we are all so proud of you, and may Allah, you and your entire family should be blessed with this. And I can't say this anymore, that you've been so helpful to every organization, including Chamber of Commerce, Grand Alliance, all the organization we have. Urdu Barkat, Pakistan Link. Yes, name it. Urdu Time. Here. And I think this is what the roadmap should be for all the other Pakistani Americans who are doing business here, not only to look after themselves and their family and their businesses, they should look after their own people as well. And you are a clear example for that. So we all thank you and congratulate you on that. Ari Mansoori is a very interesting person, and always Suhail Bhai talk very high about him. And definitely he run the leading English weekly Urdu both, and he also run many organizations. He's a part of Chamber of Commerce. By the way, Suhail Bhai, let me tell you, Chamber of Commerce produce brilliant people. That's true. Adnan Khan was the president of Pakistan Chamber of Commerce. He trained there. Then Jamal is the president. Harib Bhai is the president of Chamber of Commerce. Fawad is the chairman of the Chamber of Commerce. So Chamber of Commerce, he's our chief patron. He always the chief patron of the Chamber of Commerce. Association with Suhail Bhai, Pakistan Link, Urdu Markaz, जिसके आबदा अहमद मौजूद हैं, रुबीना फारूकी साहब, समीन फारूकी मौजूद हैं, जमाल ख्वाजा साहब ग्रैंड अलायंस के प्रेसिडेंट, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान लिंक के प्रेसिडेंट, इतनी सारी तंजीमें हैं जो कि डॉक्टर सुहेल ने स्पॉन्सर किए. आई नो डॉक्टर सुहेल इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने कितने पैसे बनाए हैं, कितनी दौलत बनाई है, लेकिन मुझे एक चीज़ का बिल्कुल 110% यकीन है कि इन्होंने बहुत सारी नेकियां बनाई हैं, नेकियां कमाई हैं. जितनी नेकियां, इतनी ये एक सीरियल philanthropist हैं. He supports so many charities, so many causes, so many. पाकिस्तान एक cause है, लेकिन उसके अलावा इतनी causes हैं. I am personal beneficiary of his generosity, kindness. So 1988 में इन्होंने USC से ग्रेजुएट किया, अपना PhD किया इन फार्मेसी, और उसके 4 साल बाद इन्होंने जो पहली अमेरिका में जो पहली होम इन्फ्यूजन फार्मेसी थी वो उन्होंने फाउंड की. और उसके बाद रेस्ट इज स्टोरी. क्रेसेंट, one of the largest independent, he sold it to Walgreen. अब काबा फ्यूजन is the largest privately held independent home infusion company. He has won so many awards. He's got this lifetime achievement award from the National Home Infusion Association, which is a great honor for not just him but for all Pakistanis, because he is representing our community. He has won the Ernest and Young Award. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change.
we have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're... उन्होंने ये करने की बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि I'll take all of this money and put in the education of the kids. सबसे बड़ी बात है उन्होंने वो अपना हाँ कहते थे कि बहन तेरे पास पैसे तू एक घर खरीद ले मम्मी कहती थी ने मैं एक घर नहीं बनाऊंगी 8 बनाऊंगी उनका मुराद ये कि 8 को बच्चे जो हैं वो अपने अपने पैरों पे खड़े हैं माशाल्लाह और मैं बस यही कहूँगा आखिर में कि आई कैन ओनली से कि मैं सिर्फ दुआ ही दे सकता हूँ सोहेल भाई को कि अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत दे तंदुरुस्ती दे खुशी खुशहाली दे और बस दिल से दुआ निकलती है इनके लिए वाकई में अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बहुत शुक्रिया सर ज़रूर अभी सब ने जो बताया सोहेल भाई के लिए कि कितने अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और माइलस्टोन जो है $1 बिलियन कंपनी कोई बच्चों का खेल नहीं है और वो भी अचीव किया उन्होंने वो सब कुछ और जैसे बताया सब ने कि उनकी शख्सियत कैसी है लेकिन मैंने एक और तरीके से जो मैं लोगों को जज करता हूँ सॉरी आई एम वेरी जजमेंटल तो एंड मेरा ज़िंदगी में हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोगों से और एवरी वॉक ऑफ लाइफ जो है उनसे रहा है लोगों में थोड़ा सा होता है कि उनकी अप्रिसिएशन हो और वेरी नेचुरल लेकिन मैंने सोहेल भाई को देखा है नेवर एवर ही इवन सीम्स लाइक ही थिंक अबाउट इट और वैसे के वैसे ही एक दिन मैंने इनसे कहा कि वो क्योंकि ये अक्सर आते हैं वहाँ बॉस्टन से और वहाँ ठहरते हैं सेरिटोज में तो वहाँ पे मिल गए थे सोहेल भाई तो ऐसी कुछ होने लगी तो मैंने कहा सोहेल भाई एक फिल्म लगी हुई है वो जाके वो मतलब आप यहाँ के लिए बोर होते होंगे वो फिल्म है पाकिस्तानी बड़ी अच्छी है ये तो जब मैं वहाँ पहुँच के बैठने लगा तो पीछे देखा सोहेल भाई अकेले बैठे आई मीन ही कुड हैव टेकन बहुत से लोग मतलब ही इज जेन्युइनली हिमसेल्फ सो कंपोज्ड नथिंग सीम्स लाइक अफेक्ट हिम के और या इनमें कोई डिज़ायर हो कि मुझे किया जाए आज की भी तकरीब मेरा ख्याल है वक़ार की इंसिस्टेंस पे हुई होगी क्योंकि वक़ार रियली इनके साथ बहुत ज़माने से रहे हैं और इनके बहुत करीब है तो सोहेल भाई जैसा आदमी मैंने वो सैकड़ों में हज़ारों में नहीं देखा ये बड़ी हमारी इंस्पिरेशन की बात है और जिस तरह से हमारी कंट्री को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह की और तरक्की हो और जिस तरह से इन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं सोहेल भाई आपने जो स्टोरी सुनाई ना यूएससी में आप बस में जाते थे फिगरोवा तो आई डोंट नो इफ यू नो दैट माय फर्स्ट जॉब वाज एट यूएससी इन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और यूसीएलए में जब जाती थी तो मैं भी बस लेके जाती थी सनसेट और फाउंटेन से फॉर 1 year and then second year I bought a car for $1,500 without an AC, and we rode that car. We drove that car for 3-4 years. But and USC, I was there in 1983, so you were probably hanging out there too. Yes. And then after 2 years, I married Waqar. So I didn't become a billionaire, but I am married to a billionaire, Hart, a person who is like a brother. Yeah. You are like a brother to him. Yes. And alhamdulillah, we are all so proud of you. Your accomplishment, it's unmatched. It's totally unmatched. Every time we see all the posts, any post on Facebook about Kaaba Fusion and you, I cannot resist sharing it. I cannot resist bragging about it because it's an accomplishment of our own brother. And you have done so much
for everybody. I know you've done a lot for your family, but other than that, you have done a lot for the community, and we are really proud of that. And may Allah continue to give success. सबसे पहले तो सोहेल भाई मैं आपको मुबारकबाद दूंगी आपकी कामयाबी और वाकई आप वेल डिज़र्व हैं जैसे आप सब लोगों के सबके साथ कोऑपरेट करते हैं सबकी मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन को हमको सपोर्ट करते हैं उसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैं तकरीबन रोज़ आपको याद करती हूँ उसकी वजह यह है कि मैं सेरिटोज़ में रहती हूँ और मेरा अक्सर गुज़र वहाँ से होता है आपके काबा फ्यूजन से और मैं देखती हूँ और आपकी याद आती है और आपके लिए दुआ निकलती है. Now I would like to give the baton to Mr. very energetic, very young diplomat because you know that sometimes I feel working with Shiraz, I feel different kind of feeling because I work with Najm Saqib Khan, Gul Khan Janjua and many ambassadors, you know, with the diplomats. And in Saudi Arabia I work many European diplomats, you know, and I see that young gentleman, he worked through the system very methodical and very systematically. I really like that. And that's supposed to be our diplomats. You want to say something today in the honor of our friends? Yes, absolutely. First of all, everyone, wonderful words for a man who deserves it, all of it, the words that you used. And Sohail Saab, all I want to say is, after all that they've said, is that we're proud of you. Thank you. And your accomplishments speak for themselves. It is phenomenal what you've achieved. And I hope that you serve as an inspiration, not just for the people around you and all the people in this room, but for the millions of Pakistanis, not only back home, but here as well. Thank you. Who will be inspired by what you've achieved. Thank you. So thank you so much. Thank you very much. For being here. Our commercial counselor, definitely he is a businessman. Yeah. You have a direct link with that business. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आई एम सो इम्प्रेस्ड योर अचीवमेंट इज सो अमेजिंग एंड सीजी साहब हैज आल्सो पॉइंटेड आउट आई थिंक यू सच अ बिग इंस्पिरेशन एंड I would and we would try we could get you in touch with, like we could arrange all these, we could actually get students in touch with you. So you're such an entrepreneurs के लिए सबके लिए आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हैं and many congratulations on your achievements. Thank you. So now I would like to present a word. जी सर आपके मुबारक हाथों से because he is a diamond. Okay. Thank you very much. तुम जाओ ना. Thank you. So this award presented by the Pakistan American Chamber of Commerce and the Grand Alliance for Pakistan. Thank you. President is here. I'm the chairman and the vice chairman, co-chair Fatma Khan. You know, and Secretary. This organization is just a brand of different brands because a big community they work different styles में. बहुत सी चीज़ें लाइफ की ऐसी होती हैं कि जहाँ हमें सोचना पड़ता है कि भाई किस तरह कहाँ से हम चले कहाँ पहुँचे. तो ज़िंदगी जो है वो सफ़र का नाम है. आप सफ़र ही कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं कि डेस्टिनेशन क्या है. लेकिन जो फ़िलहाल जहाँ मैं अपनी लाइफ के मोड़ पे खड़ा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह हमें इतनी बरकत देगा. आज से 30 साल 40 साल पीछे देखते हैं, हमारे अबू के इंतकाल के बाद हम लोग 3 कमरों के घर में थे, गड़ी शाव में रहते थे, फिर गुलबर्ग चले गए. लेकिन 3 कमरे थे. मुझे याद है कि एक महीने में एक किताब मैं लेता था उर्दू की, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था. तो मेरा नाम मंगो और सारी जो किताबें थीं, भूत बंगला और ये वो, तो एक किताब एक महीने में एक अफोर्ड कर सकता था. मैं उर्दू बाज़ार जाता था बस पे चढ़ के, क्योंकि कुछ ना गाड़ी थी ना मोटरसाइकिल थी. मैं वो किताब लेता था और वो बस में पढ़ता हुआ आता था और वो एक महीना एक किताब पूरी पढ़ता था मैं. तो मुझे सारी किताबें रट गई थी, क्योंकि एक दफ़ा एक महीने में किताब लेता था. अब माशाल्लाह ऐसा है कि अच्छी बड़ी लाइब्रेरी है, घर में सब तरह की किताबें हैं. लेकिन वो नहीं भूलता टाइम. और वो क्या करता है कि वो इंसान के पाँव जो है वो ज़मीन पे रखता है. आप उड़ना नहीं शुरू हो जाते. आपको पता है कि भाई जो है अल्लाह करे ऐसे ही चलता रहूँ आखिरी दिन तक. चाहे मेरे दोस्त यार हैं, भाई बहन हैं. पाकिस्तानी कम्युनिटी डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी एक ज़माने में ज़रा थोड़े टफ टाइम से आप लोगों, लेकिन मैंने जो कोशिश की वो की कि उसको भूल के मैं सही काम करता रहूँ. तो वो हमें ये बस करना पड़ेगा कि हमें वो जो एक राह लगा दी अल्लाह मियाँ ने, जिसको जिम्मेदारी दे दी है, जिसको दे दिया है जो भी देना है, वो इसी तरह ही करे तो सही है. वो अपनी एक
छुप के 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठना बड़ा आसान काम है. सुहेल भाई ये कहना है कि लोग आई डोंट हैव अ टाइम बट आई हैव मनी टू सपोर्ट. यू डू गुड जॉब, आई एम देयर फॉर यू. तो मैं अमेरिकन जो लोग होते हैं ना जिनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आई बिलीव इन 3 T's. जब चैरिटी का काम आता है, आई बिलीव इन 3 T's. 1 is time, T for time. I don't have time because I'm running a big company. Second is talent. I don't have a talent like you guys to run organizations. I'm not going to run the organization. Third is treasure. So you can write the check. तो मैं कहा वो आप मुझे बता दिए करें वो मैं check no time, no talent, but I have a alhamdulillah capacity. Thank you very much. First of all, आज़म साहब कि आपने अपना valuable time दिया और definitely this is the government of Pakistan. So you are here on behalf of the government of Pakistan. Thank you. Definitely presented you the awards, honoring you, and definitely जो आपने दीवार देखी है इस पे आपका नाम यहाँ लिखा हुआ है और ये हमेशा रहेगा. आज शराज यहाँ है नहीं है, कल दूसरा आएगा वो भी देखेगा कि डॉक्टर सुहेल मसूद की वजह से ही आज यहाँ पे इतनी कलरफुल वॉल है और रिकग्नाइजिंग पाकिस्तान एंड डेफिनेटली इरफान मुर्तज़ा का भी कमाल है कि he had put this together very well. जी मेमन साहब की नेकी थी, उन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, हम लोगों ने तो आगे बढ़ाया उसको, लेकिन नेकी नहीं की थी इसमें. सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत तेज़ी से अमेरिकन सियासत में आगे बढ़ रहे हैं. इस साल कई लोगों ने कांग्रेसमैन, मेयर और सिटी कौंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लिया. कुछ लोग कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, लेकिन ये इसका आगाज़ हो चुका है. एक ऑर्गेनाइजेशन है पाक पैक, जो अरसे दराज से कायम व दायम है, जिसको पहले अपना ने इस्टेब्लिश किया था और सऊद अनवर उसके रहनुमा थे और लीडर थे जिन्होंने पाक पैक को आगे बढ़ाया, जिसमें हिलरी क्लिंटन, जो बाइडन जैसे लोग भी आ चुके हैं और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है. लेकिन इस साल इसके जो सदर हैं जनाब वो असद मलिक साहब हैं, जिनका ताल्लुक मिशिगन से है. इज़ ए रेनाउंड एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन और उनकी लीडरशिप में वाशिंगटन डीसी के बहुत ही मारूफ होटल हयात एजेंसी में पाक पैक की तकरीब हुई, जिसमें कांग्रेस में इनकी बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और उसको कामयाबी से हमगार गए, जिसमें तकरीबन लगभग 40 के करीब कांग्रेसमैन आए और उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया, जिसमें पाकिस्तान ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाक यूएस रिलेशनशिप पे जो है बातचीत की गई और बहस की गई, जिसमें हमारे कैलिफोर्निया के मारूफ बिजनेस लीडर इमरान शरीफ ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने पाक पैक को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है. इसके अलावा डेफिनेटली डैलस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, हर जगह से लोग आए
और इसमें शिरक हुई और उसको कमे भी हमकिनार किया। आइए देखते हैं हमारे दोस्त जनाब वाशिंगटन DC जनाब आसिफ सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी वाशिंगटन इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है और पाक पैक का इवेंट हो रहा है। पाक पैक के प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त असद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का इवेंट ज़बरदस्त हुआ और हम आपको उसकी झलकियां भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ सवाल सबसे पहले असद मलिक साहब से पूछते हैं। असद मलिक साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद मलिक साहब, अब बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ, तो मैं चाहूँगा कि आज के इवेंट की कुछ ख़ास बातें बताएं कि एक तो ये कि ये इवेंट क्यों होता है, जो नए देखने वाले हैं उनको ये पता चल जाएगा, और पाक पैक और पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन में पाक पैक का क्या रोल होता है। So this event we have is an opening reception event. We invite all the congressmen. It's actually one of the largest events in Washington. We had over 40 congressmen come to talk about Pakistan-U.S. relationship, Pakistan-U.S. relationship, along with what can be helped with the flood situation, aid for terrorism, trade, investment into Pakistan, and those are the issues that we talk about with the congressmen and how they talk back to us. PAC's role, that's role, to build a better relationship between the United States and Pakistan, and we do that through these efforts of what we can do with the diplomatic side, as well as from trade and investment within Pakistan. अच्छा, हमने देखा कि बहुत सारे कांग्रेसमैन आए, तकरीबन 40 के करीब हमें पता चला कांग्रेसमैन ने आज पार्टिसिपेशन किए। हम कुछ लोगों की तो आपको झलकियां दिखाएंगे उसमें से। आज की क्या इम्पोर्टेंट कांग्रेसमैन क्या कहना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान से किस किस्म का रिलेशन रखना चाह रहे थे? They all feel that Pakistan is a very important strategic ally of the United States, and that is what they wanted to relay, that message that that we are friends. We've been friends for 75 years, and we want to continue that relationship moving forward. And inshallah, a lot of these congressmen that came here will inshallah be visiting Pakistan also within the next year as well. अच्छा नाज़रीन, हमने कुछ प्रोग्राम कवर किया है, कुछ स्पीचेस कवर की हैं, तो आप झलकियां देखें और असद मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। आसिम सिद्दीकी। Thank you so much, Dr. Salim, and thank you all for being here. One of the wonderful things I have in Iowa is, as a former director of the Department of Public Health, I was very instrumental in the J-1 visas and had the pleasure of bringing people from Pakistan and India to Iowa to practice. So to all my fellow physicians, thank you so much for coming here, being willing to relocate, go through all the very difficult process of getting licensed to practice in the United States and filling that void that we have, throughout our country and especially in rural parts of our state. So thank you for that, and the relationship that we all have, and the desire that you have to see, markets and capitalism and the ability to change your circumstances no matter where you come from. It's part of what drives people to the United States, and one of the things that we want to see remains a very vital part of our country. And your addition to that is helping us to maintain democracy and capitalism. So thank you so much for that. I know you've got other speakers, so I won't take long. I'd like to welcome Congressman Chet Bergman. He represents the Michigan 1st Congressional District since 2017. He serves as the House Armed Services and House Veteran Affairs Committees. Welcome. Thank you. Well, since Marionette spoke without a mic, I'm a Marine, so I come with a built-in microphone. If you want me to dial it down, I will. First of all, as I look around the room, what I see in so many cases, whether you're an elected official or one of the members of PAC, I see a lot of friends. People who I met in Michigan a long time ago. I'm not going to call out Dr. Malik, but I will call, if I never had a brother, but if I had one, it would have been Dr. Malik. But so many of you have been so gracious over my rough short 6 years in Congress to either host me in your home, whether it be in Dallas, whether it be in Michigan, to dialogue about what issues were important to you and what updates I could provide to you on what kind of things we were trying to do here in Washington, D.C.
And if I've said this before, I will say it again, because the only thing I feel bad for the American people for is you do not see every day rank and file Democrats and Republicans working together all day, every day, trying to hash out good policy and good law. That's what makes us who we are as a country. Because whether you were, if you are an American, your family came here from somewhere at some point. And we are truly that melting pot in the world that is the beacon of freedom, the beacon that other countries, but especially the people who populate those countries, strive to be. We can never, ever, ever let our friends, our allies, or our citizens down when it comes to government doing the right thing for the right reasons. Having said that, I'm proud to be among you. I'm proud to just know all of you, and I look forward to the next time, whether it's Dallas or Michigan or some other event that you all invite me to, because I look forward to, and I'll admit here a little selfishly, you all have the best food I have ever had at an event. So thank you, and let's celebrate. Thank you. Just going to go a little bit out of order. Congresswoman Chewy is going to be introduced by Dr. Imran Sharif. Please, if you can come up to the podium. Thank you so much, everyone, for joining us, and I want to congratulate PAC team for organizing a wonderful event. I want to introduce my really good friend from California, District 28, Judy Chu. And before I talk about her achievement, I really want to share our sincere apologies and our prayers for the people of Monterey Park. Judy Chu was the mayor of Monterey Park, council member, and now the congresswoman in the same district. And there was an unfortunate event happened on the day of celebration, which was the Chinese New Year. And there was unfortunate 11 casualties and more than 10 injured. So our sincere apology and our well wishes for the people of Monterey Park. So Judy Chu is a member of Powerful House Ways and Means Committee and Subcommittee on Health and Small Businesses. And she has done a lot of great things for CA28, and she is a strong supporter of Pakistani community. Every time we need anything in California, she's always there for us. So Judy. Well, thank you so much. Imran is such an incredible leader, actually, in Southern California, and very, very active with the Council of Pakistan and other organizations that are very important over there. Yes, I represent a district that includes Monterey Park, California. There was just on Saturday a mass shooting, and so actually I have a lot to take care of right now, so I'm going to just be here very briefly, but I did want to stop by. I think it's so great that you are involved in politics, that you are making your voices known through this PAC, and that your presence is felt here on Capitol Hill. I do have to say that in Southern California, I'm proud of our very large Pakistani community, and in fact, I just attended an event where the sister state relationship between Punjab and California was established. And yeah, it was a wonderful event. There was an MOU signed and everything. And there is a reason for this sister state relationship. Punjab is the largest province of Pakistan. California is the largest state of the U.S. Punjab has a very active agricultural industry, and of course in California we have Central California, which produces so much of the produce of this area. And you have Lahore, which is
a cultural center, yes. And guess what we have? Hollywood. So it's just another example of the close relationship that we can develop. And I just told all of them and the Pakistani delegation that I will do everything in Congress to make sure that that relationship thrives and that we make sure that it is a close one. Thank you so much. I'd like to introduce our president of our BACPAC, Asad Malik, to the podium, please. Thank you. I'm honored to introduce a great man who is a fellow Michigan Wolverine. Go Blue! Go Blue! He is in Arizona. He was the mayor of Phoenix, and now the congressman from that area, Greg Stanton. And I want to thank Congressman Kildee for putting him just now onto the Foreign Relations Committee. So that is his new committee assignment. So, but I'd love to welcome Congressman Greg Stanton. The Fiesta Bowl in Phoenix together. Darn it! That was a tough game to TCU, but go Blue. Next season, we're going to get them. I appreciate it. Yeah, Michigan is way overrepresented in this room, isn't it? When I was mayor of Phoenix, we had a very fast-growing Pakistani community, and we want to keep growing that community so we can catch up to Michigan and be fortunate like Michigan to have such a large and important community. I don't know if Judy Chu has left the room, but it is an honor to serve with her in so many ways. She reminds us that as the United States is developing our policies as it relates to China and the economic competition with China, that we do so in a way that we're going to win that economic competition, but we don't do so in a way in which our rhetoric becomes such negativity that we put Chinese Americans at risk here in the United States. So she may have left, but let's give her a round of applause for Judy Chu, who did one heck of a great job. This organization, of course, thank you for supporting myself and these other members, the bipartisan members that you have here today. Your support is very, very much appreciated. This organization stands for good governance, support for education, security for Pakistan, and civil liberties here in the United States of America. And those are issues you need to keep pushing us on in a bipartisan way. Force the members that are here to work more closely together, because there are going to be some real challenges on all of those issues moving forward. So this organization has just such strong bipartisan credentials, and you support members across the aisle, and we need that moving forward in this next cycle. So thanks for supporting me and supporting these other great members of Congress that are here represented. And in my new assignment, thank you, Mr. Kildee, with my new assignment, look forward to working even more closely with PACPAC. Thank you. Dr. Sri. Welcome, I'm Dr. Jilly. I'm from Dallas, Texas, and I'm honored to introduce our fellow Texan from Houston, Congressman Lizzie Fletcher. She is a congressman for the 7th District of Texas, and she's in the Congress since 2018, and she's a member for Energy and Commerce Committee. Here's Lizzie Fletcher. Please give her a big hand. It's a Texas. Thank you so much, Dr. Khan, and thanks to all of you for being here and for welcoming me. And I am thrilled to be here representing the great state of Texas, and specifically, that's right, the city of Houston. I represent Texas's 7th Congressional District in Southwest Houston, and I'm so proud that Houston has one of the largest Pakistani populations in the United States. It's 3rd in the United States, and about more than 35,000 Pakistani Americans live in Houston, many of them in my district in Southwest Houston. So I am thrilled to be here with you all and to see you here engaging, both welcoming the new Congress,
and making your voices heard and your presence known. Whenever I'm home, I'm always telling constituents how important it is to engage up here, to make sure that people see you, hear you, know your issues, because we all, and I can say this I think for every single member of Congress that I see in this room that I have the privilege of working with, we all care, and we receive best when we hear from our constituents and when we hear from people who come here and tell their stories and tell us what's on their minds, what matters to them, and tell us how to help them. And so it's really, really important that you are here and that you've chosen to spend your time engaging with members of Congress and helping move our country in the right direction. It has certainly been a challenging few years for all of us in many different ways. And I agree with my colleague Greg Stanton, who was speaking earlier about the incredible leadership we've seen from Congresswoman Judy Chu and others who've really worked in these very difficult times to bring us together and to make sure that we remember our purpose here is to serve the people, and that's all of the people. Everyone in this country, to fight back against some of the bad ideas that we have seen here in Washington, and to make sure that we're advocating. And it's such a privilege for me to represent the incredibly diverse and dynamic district that I do. A lot of people don't know, I mean, Texas is obviously a big state and a state that people are moving to, and in Houston, 1 in 4 residents was born in a foreign country. And so we believe that our diversity is our strength, that everyone's varied experiences and beliefs come together and make something better. And that's the view that I bring to the Congress from the 7th Congressional District. And I'm so delighted to see you here doing your advocacy, and I very much look forward to the opportunity to work with you, to hear from you, to connect with you, and to do what we can together to move our country in the right direction. So thank you so much for welcoming me. I'm glad to be with you. Look forward to working with you. I'd like to invite Mr. Hamza Skander. There are also refreshments, so please help yourselves as well. Good evening. I'm going to be introducing Congresswoman Lisa McClain, Michigan's 9th Congressional District, a member of the House Armed Services Committee, as well as Ms. McClain serves on the House Education and Labor Committee, a great friend of PACPAC and a supporter of Pakistanis. Congresswoman Lisa McClain. Yeah. I was too busy chatting. You're good. So sorry. Kids are outside. Oh, wow. Well, thank you, everybody. I'm Lisa McClain from the great state of Michigan. Go Blue. Thank you all for being here. And thank you all for what you do. In this day and age, it is critical that we can work together with friends and allies, especially in the business community, the healthcare community. It is critical because we are truly stronger together than we are divided. And I think it's easy for us to focus on what does not unite us versus what does unite us. And we have a lot in common. So first and foremost, I want to thank my colleagues across the aisle, because in order to get any substantial legislation moved, you have to work together. My goodness, don't put it on social media because we'll all be, ridiculed. But at the end of the day, coming from a business background, I was just talking with my colleague from Arizona, it used to be, I got about 80% of what I wanted, you got about 80% of what you wanted. We both wish we got more, but at the end of the day, it's a good deal and we're all better off. And that's what we need to focus on, is what can we work on together to move our relationship and our alliances forward. And there are things that we can do. So I want to thank you for putting this together. I love my Michigan representation. Thank you for doing all of what you do to make this country and our relationship better and stronger. Thank you. I'd like to introduce my very good friend, Congress Representative Mark Takano. He represents California District 39. He was initially elected in 2012.
He is a ranking member of House Veteran Affairs Committee, House Education and Labor Committee, Subcommittee on Workforce, Higher Education, Subcommittee on Economic Opportunities, Subcommittee on Health, and a member of multiple caucuses. And all these committees are really important for us as a Pakistani American, and also for our motherland, which is Pakistan, and now our country, USA. Whatever we can do to improve ties between the two countries, we are here to support you. And thank you for doing all the great work. And recently we have some issue which we presented to Mark, and Mark's staff took care of it within a few days. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Sharif. Thanks so much. I'll be very brief. I just want to make sure I drop by and pay respect to PAC and the work it does on behalf of the Pakistani diaspora in the United States. And as you know, this country, our country, the United States, contends with the challenges abroad, whether we're dealing with Ukraine, whether we're dealing with the economic challenge posed by China, that we're upholding a global economic rules-based order, rules-based, and that we never pursue our interests from a position of fear and insecurity. Why not? Because we can rest on the strength of the diasporas of so many different nations that connect us to allies. Allies are the strongest suit and the strongest hand that America has to play. We have to remember that it's our alliances. And what is that alliance always based on? A respect for human dignity, human rights, a respect for democracy and transparency and governance, that we're against corruption. That's one of the best things about coming to America, is to see a country that's relatively free of corruption, and that you can pursue your profession, pursue your small business dreams, and not know you're going to be shaken down. And that this country wants to insist on that being a condition of relationships with every other country, and that this is an attractive point. And so we can be confident in attracting allies, making those alliances stronger. And this is what PAC is about. It's the strength of this diaspora connecting us back to Pakistan. I have so many Pakistani constituents, so many in the medical professions, but all professions. So I want to make sure that we pay attention to this alliance, and that my office is here to serve Pakistani Americans and all Americans. So thank you. Thank you. Thank you. You can come. I'd like to welcome our congressman from my district, Congressman Dale Kildee. He represents the Michigan 8th District. Well, thank you. I'll just say a couple of things quickly. First, and most importantly, to express my appreciation for your help. As many of you may know, I had a difficult election in this new district that was redrawn as a part of our redistricting process, a very competitive district. And PAC stepped up and has been enormously helpful, and I'm grateful that you contributed to giving me this opportunity to continue to serve in Congress. But to say a couple of other things. One, some of you may have heard me say this before, I succeeded in Congress. 10 years ago, my uncle, Dale Kildee, retired from Congress after 36 years. I mention him because when I was a young child, I knew that there was the United States, because I lived in that country, and I knew that there was Pakistan. It was the second country I became aware of as a young child, because my Uncle Dale lived in Peshawar, studied Islamic history, and came home the year I was born. And I was educated on the history of Pakistan
to that point by my uncle as I grew up as a child. The very first person I ever met from another country was one of his professors, Dr. Munawar Khan. It was such an interesting moment for me to now realize that I represent part of the Pakistani diaspora here in the United States. And it kind of brings it home for me. It reminds me of my late uncle, whom I miss terribly, and the contributions that he made to me. You've been great friends. And of course, friends are candid with one another, and I think we all have to acknowledge that one of the goals that we're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do. a way to find the common ground that we all try to seek with our communities across the globe. I think we all need to commit ourselves to do that, and you have been very good in making sure we understand those issues. And I'll do everything I can to do my part to make that reality. So thank you so much for your advocacy. Thanks for your help, and thanks for reminding me of one of my earliest lessons in life about Pakistan itself. Thank you. And I'm not a cane because I had surgery conducted by somebody some of you may know, Dr. Wahid Akbar from Michigan. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. O people, consider this parable. Those upon whom you call besides Allah cannot create even a fly. If they all get together for that purpose, and even if the fly snatches away anything from them, they would not be able to recover that from it. Powerless are those who call and those who called upon. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی. ألا تطغوا في الميزان کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں. والحب ذو العصف والریحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خلق الإنسان من صلصال كالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔ بينهما برزخ لا يبغيان مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ. وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور
اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں. فبأي آلاء ربكما
تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان دونوں خوب گہرے سبز. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے. اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے. یہ اس غالب و دان وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport.
We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's